Guten Abend, meine Damen und Herren. Orkanartiger Sturm an der Ostseeküste richtete in der Nacht zum Montag in Schleswig-Holstein einen Millionenschaden an. Menschen werden nicht vermisst. In the news tonight from ITN, the acting leader of South Africa meets President Kaunda of Zambia. A report and more news in English later in the program. Madame, Monsieur, bonsoir. Pas de solution pour le Liban autre que la politique. C'est en tout cas ce qu'affirme le nouvel émissaire français arrivé ce matin à Damas. Émissaire qui confirme aussi l'action de paix, rien que de paix, du gouvernement français. Buonasera. Lodovico Ligato, ex presidente delle Ferrovie dello Stato, è stato ucciso sabato notte a Reggio Calabria. Sullo sfondo gli oltre 600 miliardi stanziati dallo Stato per Reggio, più tardi con il notiziario della RAI. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier die Nachrichten am 28. August 1989 vom Bayerischen Fernsehen. Bei einem schweren Sturm an der bundesdeutschen Ostseeküste heute Morgen brachen Deiche, Dämme wurden ausgerissen, Sportschiffe und Schlauchboote mussten an Land gebracht werden. Mit 120 Kilometern Geschwindigkeit fegte vergangene Nacht ein schwerer Sturm entlang der Ostseeküste. Die küstennahen Städte Lübeck, Kiel und Flensburg waren besonders betroffen. Hier musste wegen Überflutung der Kläranlagen die Wasserversorgung zeitweise eingestellt werden. Vorübergehend hatte die schleswig-holsteinische Regierung Katastrophenalarm ausgelöst. Der Nordoststurm mit Orkanböen und der anhaltende Dauerregen sorgten vor allem bei Booten für Beulen. Die Feuerwehr ist seit den frühen Morgenstunden unterwegs. Schwerverletzte hat die Polizei bisher nicht gemeldet. Im Landkreis Plön erließ der Landrat Fahrverbot. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch nicht beziffert. Nutznießer des Sturms waren einzig Schulkinder, denn an allen öffentlichen Schulen fiel heute der Unterricht aus. Bundesarbeitsminister Blüm forderte nach seiner Rückkehr aus Polen am Wochenende private Investitionen von bundesdeutschen Unternehmen in Polen. Wie der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Hans Stärken, CDU, heute mitteilte, soll ein Kohl-Besuch in Polen erst nach neuen Wirtschaftsgesprächen erfolgen. Es gebe atemberaubende Veränderungen in Polen, da dürfe man nicht auf der Zuschauerbank sitzen. Jetzt sei die Stunde der Hilfe gekommen, so lautete die Botschaft, die Bundesarbeitsminister Blüm aus Polen mitgebracht hatte. Wałęsa hatte vorgeschlagen, in jeder polnischen Stadt eine Filiale von westlichen Banken zu eröffnen. Wałęsa sagte, ich habe ein halbes bis ein Jahr Zeit. Wenn wir nicht beweisen, dass es besser geht, bricht alles zusammen. Wie heute aus Bonn verlautete, müsse jedoch vor einer Reise von Kanzler Kohl nach Warschau die Ernennung eines Bevollmächtigten der polnischen Regierung für die bilateralen Wirtschaftsverhandlungen stehen. Außerdem, es gebe eine Wirtschaft, eine deutsche Bankenwelt, die ohne solche Festlegungen in Polen tätig werden könne. Bonn. Kein Mitglied des CDU-Präsidiums will beim CDU-Parteitag in Bremen gegen den Parteivorsitzenden Helmut Kohl antreten. Es gibt also keinen Gegenkandidaten. Das ist das Ergebnis einer Diskussion von Präsidium und Parteivorstand von heute Vormittag. Die Möglichkeit war aufgetreten, weil verschiedene CDU-Politiker Kohls Entscheidung, Generalsekretär Geisler abzulösen, kritisiert hatten. Trotz verschärfter ungarischer Kontrollen reißt der Flüchtlingsstrom von DDR-Bürgern über Ungarn in den Westen nicht ab. Die Zahl der Flüchtlinge ist im Vergleich zur Vorwoche zwar um die Hälfte gesunken, doch nach Angaben der österreichischen Polizei haben auch am Wochenende wieder 200 DDR-Flüchtlinge die österreichisch-ungarische Grenze illegal überschritten. Die Flüchtlings- und Ausreisewelle aus der DDR hat einen Streit in der alternativen Liste Berlin provoziert. Man debattiert über die Frage, wie die Flut der Übersiedler eingedämmt werden sollte. Auslöser des Streits ist ein Vorschlag des Parteivorstandes, Ankömmlinge aus der DDR sollten nicht mehr automatisch Anspruch auf Staatsbürgerschaft und Pass in der Bundesrepublik haben. Sie sollten stattdessen wie andere Nicht-EG-Ausländer, zum Beispiel aus Österreich oder der Schweiz, behandelt werden. Wie aus dem Gespräch zwischen Bundeskanzler Kohl und dem ungarischen Ministerpräsidenten vom Freitag vergangener Woche inzwischen durchsickerte, haben die Ungarn zugesichert, dass sie der Bundesrepublik in der Flüchtlingsfrage jede Unterstützung gewähren wollen. Außerdem ist Ungarn zu Verhandlungen mit der DDR bereit. Die Bundesregierung erklärte sich im Gegenzug dazu bereit, zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und der Europäischen Gemeinschaft beizutragen.
Die bayerische Bauwirtschaft beklagt Nachwuchs- und Facharbeitermangel. Insgesamt sind derzeit 2200 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Mit flotten Sprüchen und bunten Plakaten allein ist den Nachwuchssorgen der bayerischen Bauwirtschaft nicht länger abzuhelfen. Denn nach fast 10 Jahren Schrumpfkurs und drastischem Personalabbau steht die Branche nun vor einem Boom. Vor allem der Wohnungsbau, aber auch die Modernisierung der Verkehrsführung sowie wachsende Umweltaufgaben werden die Bauwirtschaft kräftig ankurbeln, prophezeien Experten. Kein Anlass allerdings für Freudensprünge, denn es fehlt an qualifiziertem Personal. Das Durchschnittsalter der bayerischen Bauarbeiter liegt heute bei 48 Jahren. Seit 1985 nämlich sank die Zahl der Auszubildenden um immerhin 60%. Der Grund? Bislang bietet der Beruf kaum Aufstiegsmöglichkeiten und vor allem kein gesichertes Einkommen. Im Winter drohen Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit, im Sommer jede Menge Überstunden. Das soll nun anders werden. Um den Beruf für Jugendliche attraktiver zu machen, will die Bauwirtschaft zudem das Berufsgrundschuljahr abschaffen. Anders als im übrigen Bundesgebiet gilt nämlich bisher für bayerische Azubis erst einmal 12 Monate lang Schule und wenig Geld. Auch durch Umschulung und Einsatz von Aussiedlern hofft die Bauwirtschaft, langfristig ihre Personalnot in den Griff zu bekommen. Madrid, große Rätsel auch heute um den Mord an einer deutschen Familie auf der spanischen Insel Ibiza. 4 Personen sind erdrosselt und einbetoniert worden. Wie das deutsche Generalkonsulat in Barcelona heute mitteilte, handelte es sich bei den Ermordeten um Richard Schmitz aus Köln, Beate Josephine Werner aus Nürnberg und ihre beiden Töchter Alessandra und Bianca. Good evening from ITN. The acting president of South Africa, F.W. de Klerk, has arrived in Zambia for talks with President Kaunda, who does not approve of white South African rule. Mr. de Klerk was met at Livingston Airport by a delegation of 100 Zambian officials led by President Kaunda. Dr. Kaunda is also chairman of the Frontline States, a 6-nation group formed to work collectively against the South African government. In spite of their differences, both men appeared to be making the most of the opportunity to get acquainted. Kenneth Kaunda is one of Black Africa's harshest critics of white South African rule. Some South African sources claim he'll be acting as an intermediary between de Klerk and the banned African National Congress. They'll be discussing a wide range of sensitive topics. In Colombia, the government crackdown on the drug barons continues, but the Justice Minister has now resigned because of death threats from the traffickers. Colin Baker of ITN is in Colombia now. He reports from the house of a top drug dealer who's been raided by the authorities. This is the cocaine kingdom of Jorge Rodriguez Gacha, one of the world's top 3 traffickers. It's a few hours' drive north of the capital, Bogotá, but it's taken the Colombian security forces years to get here. Here in the northern Andes, around the town of Pacho, the cocaine dollar is the basis of the economy. The people depend, directly or indirectly, on Gacha's drugs empire. But there's also extreme poverty for those who can't get in on the cocaine act. Families who scavenge through the rubbish and refuse of others. It's a means of survival as old as these hills. The army has taken over Gacha's ranch in Pacho. Troops and police overlook the town, but their hold is weak. Any doubts about the traffickers' ability to strike back were quickly dispelled when this armory was discovered inside. It includes automatic weapons, handguns and grenades. Gacha owns 90% of this area. The security forces control less than a quarter. There's an obvious unease about the soldiers here. They know that while they may have Gacha's home, his men still have the mountains. At home, the unusually good summer weather remains a talking point with holidaymakers, but there have been more unusual side effects. Apparently, rats like the hot weather too. They've been breeding so quickly this year that their population is now 20% more than normal. The number of rats in England and Wales is on the increase. The majority of them live in sewers or in the country, but a large number of rats are now turning up in towns and villages. The amount of litter is one of the causes. Rubbish tips and fast food scraps have added to the problem. It's also been traced to a change in working practices on farms. Rats are a major public health risk. They can pass on a potentially fatal disease through water. The report warns if the increase continues, the rat explosion could reach epidemic proportions.
It's the 30th anniversary of the Mini, and there have been celebrations in Britain to mark the event. Thousands of Minis converged on Silverstone, and it looks as if they'll remain in production for many years to come. Earl Scott. New this year at the Motor Show is the Morris It was launched on the public 30 years ago today in the wake of the Suez crisis and petrol rationing. At first it was treated with derision, but eventually it became the most fashionable car of its time. Mini-cramming competitions became all the rage. Success in the Monte Carlo Rally established it as a serious sports car. More than 15,000 Minis and their owners turned up for the birthday party, the highlight of which will be the world's biggest Mini drive past. They came in all shapes and sizes, with many departures from the standard design, which has won admirers in every section of the community. There have been many times when the Mini came close to being discontinued, but production goes on today at the rate of 40,000 cars a year. Barcelona has a new British Consul General. For David Joy, it's almost like coming home. He speaks Catalan, and his wife Montserrat is Catalan. I went to see how they were settling in. David Joy has spent many years working away from his home country. During the Falklands War, for instance, he was working in Buenos Aires. As a Catalan speaker himself, with a Catalan wife, it looks as if he'll quickly adjust to life in Barcelona and his role here in connection with the British. I think Catalonia has long felt like home for me. We never actually lived in Barcelona, but we visited very frequently over the years. Our children have grown up on Costa Dorada beaches, and we do feel quite at home here. He's particularly aware of the problems caused by British hooligans along the holiday coastline. Solution has to be long-term and a sociological approach to it. I have to ask myself, what should I be doing? What can I be doing? And I think the only thing I can say is I need to be in constant close touch with the local authorities, with the tourist centres, with the tourist operators, and with the Brits who get into trouble, and try to treat them all on a level and an equal basis. But basically it's got to be close relations with the local authorities, and encouraging people as far as possible to behave sensibly and normally and reasonably. The new British Consul General, David Joy. And finally, a look at the weather back home. In London, it's 22 degrees with sunny spells. In Manchester, it's only 18 degrees and it's cloudy. Madame, Monsieur, bonsoir. Paris a envoyé hier un nouvel émissaire au Liban. Au Liban, où d'après Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères, la situation s'est un peu améliorée. Une situation sur laquelle George Bush et François Mitterrand se sont entretenus au téléphone samedi. Aussi, je vous propose d'entendre ce que les Français au Liban attendent de la diplomatie. Le fait que vous soyez Français au Liban en état de guerre, est-ce que c'est pour vous un avantage ? Moi, j'estime que c'est un avantage que je sois en temps de guerre ou en temps de paix. Ou je suis français ou je ne suis pas. Je suis français pour défendre mon pays partout où je me trouverai. Que pensez-vous de la décision du gouvernement français d'envoyer la flotte française au large? Je considère que la décision française est une décision très importante, surtout une décision humanitaire. Qu'est-ce que vous attendez de la flotte française au large du Liban? J'attends de la flotte française de prendre des mesures adéquates, des mesures énergiques, dans le cas échéant, s'il sera obligé de le faire. Si l'armée syrienne continue à bombarder le Liban, surtout les départements chrétiens, parce qu'elle bombarde les départements chrétiens, j'estime quand même éminemment que la France doit défendre ces départements. Maintenant, nous comptons sur la France. C'est notre seul espoir. Vraiment, on ne peut plus supporter cette situation et cette vie-là. Beit Shebab n'est pas que la petite capitale des Français du Liban. C'est un village réputé dans toute cette partie du monde. En Pologne, le nouveau chef du gouvernement veut rétablir une économie de marché. Pour l'instant, Tadeusz Mazowiecki a l'appui du Parti communiste qui appelait ses membres à faire preuve de loyauté vis-à-vis du futur gouvernement de coalition. Lech Walesa, quant à lui, a demandé aux Polonais de s'abstenir de recourir à la grève pendant 6 mois à 1 an.
Et de retour en France, la rentrée s'annonce plutôt difficile du côté des postes et télécommunications. En effet, on devrait connaître cette semaine l'intégralité du rapport Prévost qui prévoit la séparation en deux des PTT d'un côté, la Poste, et de l'autre les télécommunications, et le tout proche du régime juridique d'EDF ou de la SNCF. Une réforme taxée de privatisation rampante par les syndicats. Après la décision la semaine dernière du ministre de l'Agriculture de donner une enveloppe de 580 millions de francs pour aider les paysans en difficulté à cause de la sécheresse, les réactions ne se sont pas fait attendre. Cette enveloppe est considérée comme insuffisante par les agriculteurs et plus précisément par les céréaliers du Sud-Ouest. Maïs et tournesol écrasés de soleil, champs ravagés par la sécheresse. Un spectacle de désolation qui se retrouve en Lot-et-Garonne et en Dordogne, mais aussi en Gironde, comme ici à Saint-Aubin-de-Blaye, où cet agriculteur a perdu 80% de ses cultures. Ils sont très secs et il n'y a absolument pas de grains. Il ne reste rien, quoi. On peut assurer un rendement de 4 à 5 quintaux, quoi. Sur combien? Sur 10 hectares. Et ils sont tous pareils. Attendu, les mesures exceptionnelles et de première urgence sont déçues. Alors que le bilan définitif des dommages n'a pas été établi, les dispositions visant au remboursement des pré-calamités ne suffisent pas aux céréaliers. Je pense que c'est une mesure qui est très favorable aux éleveurs, qu'il est nettement moins pour les céréaliers. Les céréaliers exigent en effet des mesures de soutien efficaces permettant d'éviter l'effondrement régulier des cours du maïs, mais aussi et surtout des reports d'annuité en fin de plan pour les principales victimes, à savoir tous ceux qui ne disposent pas de système d'irrigation et qui dépendent uniquement de la pluie. Une autre conséquence directe de la sécheresse, la pollution de l'eau. Une pollution très spécifique qui est due à la fois au manque d'oxygène dans l'eau et au déversement des phosphates agricoles. Depuis cet été, on parle même d'eutrophisation. L'eutrophisation, c'est ça, une véritable explosion des algues sur tous les cours d'eau. En cette année de sécheresse, les rivières sont à leur niveau le plus bas. Résultat, le taux de phosphore y est plus que jamais concentré. Phosphore égale engrais, engrais plus soleil signifie prolifération anarchique des algues. Cette pollution ne compromet pas la distribution d'eau potable. Au pire, certaines algues peuvent-elles donner un mauvais goût à l'eau et, c'est sûr, une couleur peu alléchante pour la baignade. En revanche, la situation est alarmante pour la faune. Les algues absorbant beaucoup d'oxygène, les poissons meurent asphyxiés. Pour enrayer le phénomène, c'est simple, il suffit d'éliminer les phosphates. On connaît les pollueurs, les agriculteurs qui déversent les engrais dans les rivières et certaines industries. Le problème, c'est vrai, ne date pas d'aujourd'hui. En attendant, on peut seulement traiter les eaux déjà polluées. Ce n'est pas le cas partout. La station d'épuration de Pontarlier, par exemple, n'est même pas aménagée pour l'élimination des phosphates. Et pour terminer ce journal en français en beauté, eh bien, je vous propose une promenade dans l'un des plus beaux sites touristiques français, le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel qui, toutes les nuits de cet été, a été illuminé. Alors, pour encourager cette initiative touristique, Jacques Lang, le ministre de la Culture, s'est même déplacé. Le Mont depuis 12 siècles, bercé au rythme de ses marées. Le Mont depuis le 23 juin, illuminé et animé chaque nuit par la féerie d'un son et lumière. Et dans le Mont hier soir, un ministre de la Culture, mais un ministre marathonien, entouré d'une foule de personnalités et de gardes du corps, il part au trot pour 1 kilomètre dans ce labyrinthe magique. À le suivre, on n'a pas vraiment le temps de s'imprégner de la beauté du lieu. Alors, précédons-le. Allons à la rencontre de l'esprit du Mont, car le Mont chaque nuit est habité. Habité par le feu, il chante son histoire. Celle des bénédictins qui prièrent ici jusqu'à la Révolution. Ils s'habillent de lumière dans la crypte Saint-Martin, où de nombreux moines dorment pour l'éternité. Son gardien Saint-Michel brille de tout l'éclat d'une jeunesse retrouvée il y a 2 ans, après restauration. Jacques Lang, pendant ce temps, franchit la ligne d'arrivée, félicite le couple Maget, créateur de ce spectacle. Un véritable plébiscite en faveur de ces nocturnes qui ont attiré 20% de visiteurs en plus dans le Mont. Les monuments historiques voulaient par cette visite initiatique que chacun puisse déambuler à son rythme sans être agressé par la foule diurne. Buonasera. Lodovico Ligato, 50 anni, è stato ucciso sabato notte a Reggio Calabria con 22 colpi di pistola. 2 giovani hanno atteso che Ligato accompagnasse alcuni ospiti fino al cancello della villa, poi lo hanno freddato, infierendo sul suo corpo. I killer hanno sparato anche contro la moglie di Ligato che dalla finestra aveva assistito alla esecuzione del marito. La chiamano la città degli scheletri almeno per 3 motivi diversi, ma tutti collegati. Per l'alto numero di morti che ogni anno Reggio Calabria deve contare,
In questi 8 mesi sono già stati più di 100, per una serie interminabile di palazzi perennemente in costruzione e per i tanti scheletri, come si dice, negli armadi, insomma per i segreti che corrono in questa città violentata e sfortunata. E certamente, quale che sia la matrice dell'ultimo delitto, è sicuro che Lodovico Ligato di segreti ne conosceva parecchi, soprattutto sui grandi interessi, sugli appalti, sui quali si sviluppa il gioco e il potere di uomini disonesti e senza scrupoli, capaci però di apparire con le mani pulite. Contro il malaffare e il malessere della sua gente, Lodovico Ligato si era impegnato per almeno 30 anni, da giornalista alla Gazzetta del Sud negli anni 60 e poi da politico, dal 70 a livello regionale e dal 79 come parlamentare. Dunque Ligato sapeva sicuramente molte cose, forse troppe se l'hanno ucciso. E presto per individuare le chiavi di lettura di questo delitto inquietante, ma Lodovico Ligato era evidentemente considerato pericoloso per mafiosi e speculatori. Possono averlo ucciso sicari dell'Andrina, l''ndrangheta calabrese, o forse assassini venuti da lontano, mandati dalla Camorra, e assodato da tempo del resto il forte intreccio fra le due organizzazioni criminali. In questo secondo caso Reggio, con le sue profonde contraddizioni tra malavita e generosa onestà, non sarebbe stata altro che la scena di un delitto eccellente. Ligato infatti è la prima vittima di spicco fra le tante che la città piange. Presieduto da Ciriaco De Mita, domani a Roma si apre il Consiglio nazionale, forse più atteso, della Democrazia Cristiana. Il segretario della DC Forlani è già pronto una relazione nella quale racconterà che cosa è successo dal congresso di febbraio al governo Andreotti, ma la parte del Leone, almeno in apertura, dovrebbe averla Ciriaco De Mita, che secondo alcuni avrebbe in animo di dimettersi da presidente del partito, così aprendo una fase nuova sia per la DC che per il governo. Forse è proprio per questo motivo che il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Cristofori ha affermato che se De Mita dovesse presentare le dimissioni il Consiglio nazionale dovrebbe respingerle. Con il funerale di Gerry Essan, il sudafricano ucciso a Villa Literno, in molti hanno ripensato al problema del razzismo nel nostro paese, un problema che esiste da tempo e che questo morto ha fatto riesplodere. Un cero, la sua Bibbia aperta e la sua foto. Gli amici hanno ricordato Gerry Essen Maslow con l'inno nazionale sudafricano, il canto che lui preferiva. Santa Maria in Trastevere a Roma era gremita di gente silenziosa e commossa che lo conosceva sorridente e tranquillo. Dall'anno scorso, come rifugiato politico, Gerry Maslow viveva alla Tenda d'Abramo, la casa ostello per stranieri della comunità di Sant'Egidio in Trastevere. Non lo so, so che sul campo della mafia non so quanti morti ci sono stati dall'inizio dell'anno e nulla è cambiato. E sequestri continuano ad esserci, il riciclaggio del denaro sporco c'è ancora e oggi abbiamo imparato a usare il sudore e il sangue delle persone per fare campagne elettorali e assurde polemiche. Molte volte un cadavere può servire perché si parli di una cosa e io mi chiedo solo quanti morti ci vorranno ancora. Ieri è ricominciato il campionato di calcio, nessuna sorpresa particolare, nemmeno quella di vedere Maradona in campo. Vediamo insieme i gol. Crippa ha risolto la partita contro un Ascoli ancora troppo vacanziero e privo del vecchio Altobelli non soddisfatto delle offerte economiche del presidente Rozzi. Chi soffre e chi no. L'Inter ha bisogno di un calcio di rigore sul quale c'è più di un legittimo dubbio per vincere contro una Cremonese priva di timori reverenziali. Nessun problema invece per il Milan europeo, che in poco più di mezz'ora apre e chiude la partita contro un Cesena mai pericoloso nell'arco dei 90 minuti. Nella squadra di Sacchi, tra tante assenze illustri, si segnala la presenza di Stroppa, giovane esordiente che sigla la prima rete del campionato. Antonio Cabrini si butta alle spalle 13 anni di onorata Juventus e torna a vivere nella sorridente Bologna. Un giusto pareggio con la coppia sovietica che ancora non riesce a far compiere alla squadra di Zoff il definitivo salto di qualità. Se la Roma si accontenta forse troppo presto di un pareggio contro l'Udinese che sbaglia un calcio di rigore, c'è da registrare però che la squadra di Radice compie notevoli passi in avanti rispetto alle ultime prestazioni. Ogni anno sembra l'anno della Sampdoria, ma forse in questa stagione bisognerà fare un po' di attenzione in più ai blucerchiati, già in ottimo stato di forma e con un Vialli Mondial capace di risolvere anche le situazioni più controverse. L'Atalanta conferma il suo buon momento contro il Verona, la Fiorentina ha bisogno di Baggio per arginare il Bari, il neopromosso Genoa conquista 2 punti importantissimi contro il Lecce. Mercoledì, altro turno di Coppa Italia ad eliminazione diretta. Ma sul calcio pende una minaccia, riuscirà a sopravvivere a se stesso, cioè alla violenza che produce. Ieri gli stadi sembravano tanti Fort Apache, sarà così ogni domenica? A sentire i tifosi sembra di sì. Vediamo che cosa è successo a Milano.
Per la prima dell'Inter a San Siro contro la Cremonese sono scattate le misure antiviolenza annunciate dal ministro dell'Interno Gava. Il clima è quello di uno stadio assediato. I tifosi, oggetto di tanta attenzione, esprimono approvazione e disapprovazione in un amalgamo ancora confuso di opinioni. Non mi sembra giusto che uno debba essere schedato. Come fa a sapere la polizia se è violenta? Se viene allo stadio, viene dalla partita, non pensi che c'è scritto sopra la testa sono violento, non penso. Comunque ci sono e penso che ci saranno sempre, la polizia non riesce a eliminare queste cose. È la curva al massimo che riesce. Ci rivediamo fra poco con l'agenda, il tempo, le quotazioni delle monete e un reportage che dovete assolutamente vedere. Rasta? No, not yet. Unless he's gone undercover as a co-ed or a nun. A nun? Come on. Oh! Hate mail, most of it for Herb. Hey, gorgeous, get this. A lady listener has the hots for less. Is that a little weird or what? Just one lady listener? Of course, just one. That does sound a little weird. Yeah. It is just one, right, Les? Well, why can't you take it back? Because you do it better than me. Not better, just a question of what you want, of making your mind up. Exactly, and I have made my mind up. I don't want the blasted dress, and I want you to take it back from me. Well, why couldn't you have made it up then? Well, I didn't know, did I? You never know till you get it home. You're a liberty taker, you know that? Oh, go on, Den. There won't be much traffic. You'll be back by closing time. Well, if you weren't sure, why did you buy it? You will do it, won't you? I'll give it here. It's upstairs on the table. Receipts are in the pocket, and thank you. To you? Du warst geständig, aber verstockt, Langmantel. Dein Urteil, gesprochen von Herrn Anthony Fugger, auf dessen Land du gefangen und angeklagt bist, lautet, wie bei den anderen, du kommst an den Strick. Hast du noch was zu sagen? Dies ist die wahrhaftige Bluttaufe, Fronsberg. She killed my partner. I was set up. And you are saying that Max rigged all this? Yes. You're coming with me. No, she's not. Look out, he's got a gun! Bientôt la fin du mois et vacances ou pas, c'est parfois difficile. Aussi, s'il vous reste quelques francs dans votre porte-monnaie, voici ce que vous pourrez en tirer. Per il fine settimana appena trascorso non possiamo lamentarci. Vediamo che cosa accadrà domani. In Italia tempo variabile al nord, sole caldo al sud. A Roma 32 gradi, 31 a Milano. Was Sie, meine Damen und Herren, alles in Katalonien unternehmen können, zeigen wir Ihnen jetzt. Außerdem besuchen Sie doch einmal das idyllische Pals.
Beliebtes Ausflugsziel der Katalonier ist Paz, ein kleines Dorf auf einem Berggipfel an der Nordküste Kataloniens. Vom mittelalterlichen Paz aus hat man einen Ausblick auf das gesamte Ampurdá-Tal und die Küste. Die gotische Kirche San Perdà und viele romanische Bauten sind eine Augenweide nicht nur für Kunstliebhaber. Tourismus gibt es hier nur im Sommer, im Winter bleibt das perfekt renovierte Paz ganz sich selbst überlassen. Our special report today comes from Menorca, a popular resort with the British, but which now seems to be losing favour. Menorca used to be the place to go for a bit of peace and quiet, but now it's like any other busy resort on the holiday coastline of Spain. The developers saw the potential and moved in. The result did a lot for the revenue, but nothing at all for the scenery. It could be Benidorm, Brighton or Blackpool. The accommodation is dense, so are the numbers of people, but those numbers are now dwindling. These days, many of the apartments are empty because supply has outstripped demand. Many holidaymakers are said to long for the tranquility of the old days in Menorca, but they know these will never be repeated. The crowds and the concrete jungle are here to stay, and for them, the only solution is to stay away. Meine Damen und Herren, das waren die International Headlines vom 28. August 1989. Sie sahen, orkanartiger Sturm an der bundesdeutschen Ostseeküste richtete Millionenschaden an. Keine Lösung im Libanon. Südafrikas designierter Staatschef de Klerk traf Sambias Präsident Kaunda. Bis morgen.